Melchizedek, Melech Shalem, which translates as, what's Melchizedek? Melech Tzedek, the king of justice. So before Jerusalem was a Jewish city, it was always a seat of justice. Really, for all religions connected to Jerusalem, it's seen as a symbol of justice. But the architects, they suggest that every time we see a straight line, it represents the line of the law, in that we know what the law says. Okay, do not steal, do not kill, right? The law is straight. Whereas justice is more of an abstract value, which hopefully takes into consideration the circumstances of the person being judged. Here in the court, in the Supreme Court, they want to portray both the idea of law and justice and the connection between the two, and that's why they've done it by lines and circles, and hopefully there's a meeting place of the line and the circle. This idea actually comes from Psalms, from Tehillim, where it says in the Hebrew, Yashar mishpatecha, your laws are straight, and the 23rd Psalm says, Ya'anfeni b'ma'galei tzedek, he will lead me in the circles of justice. There is a region that Israel is trying to get rid of his inhabitants. The attempt to remove people from Jinba has been going on since the 70s. This attempt of the government and the settlers to drive them out is so vicious. The story here, we often talk about the power of one, the power of an individual to make a difference. نستطيع أن نرى أن الجيش الإسرائيلي لازال أمام بوابة كنيسة الماد يحاول إقناع من في الداخل عن طريق الرهبان بخروج الأجانب العشرة. It's a closed military zone. It's a what? Closed military zone. هؤلاء الأجانب حتى هذه الساعة يرفضون الخروج من الكنيسة ويقولون أنهم سيبقون في الداخل حتى حضور محاميين تابعين لقنصلياتهم وأنهم لن يخرجوا بمرافقة بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المواطن عيسى جبرين سليم من خربة جنبة. بعد أبوي ما راح من قبل تركيا، أبوي ساكن وجدي وأنا ساكن في لحد هذه الساعة ساكن بعدهم في هذا المكان. في 84 بدأت جيش الدفاع الإسرائيلي والإدارة المدنية يجوا يضايقونا، هدوا كل محلاتنا عقود نبوبي. قعدنا 7 أيام فيش في الجوات المغارة، لو أنه يعني كانت شتاء يعني فيش لا بطانية لا جنبية، فيش لقمة أكل للأولاد الصغار ولا إشي خلانا. بس بعد قديش لما دمروا القرار؟ يعني هم أعطوا نظرات زي ما تقولي اليوم. ثاني يوم أجوا نحرقوا They say that first the civil administration came, there was a captain called Wael. They issued the orders, evacuation orders for them, and said that this is a closed military zone and they should leave the area. And the next day, the military came with their bulldozers and demolished the caves, the houses and everything, and they made people leave the area.
But after that the people return back and despite all what happened. أول سنة بقى 2. نحن ما بدناش نسمع منك الحين. يعني أنا معاي إثبات لجدي إنه سنة 27 كاين الأرض هذه مسجلة على اسمه في الخليل، يعني في الأرض. طيب إحنا كنا حاطين محامي، كانت هذه المحامي من حزب السلام اسمها ليندا برير. قالت إذا وصل محكمة عدل ما بتستفيدش أنت، هذه الأرض مبين عندك بديل. رحت على القدس بسأل واحد بدوي بيقول لي في واحد اسمه شلومو ليكر. أنا بعد ما روحت من هناك قعدت أجمع في إثباتات الأرض. هذا ساعدنا وكويس الزلمة. They asked me to represent them because they heard about some precedences that I had in similar cases. There was a lot of support from human rights organizations, some writers in Israel. This story somehow touched certain chunks of the population here and abroad. We were really scratching our heads trying to figure out why the Israeli government was making such a big deal of this. They were getting such a black eye, not only in international opinion, but within Israel. We had 7 of Israel's top authors and poets, some of them who also were not necessarily considered to be left-wing, coming out and publicly saying this is a disgrace to Israel, to the Israeli army, to the Israeli government. Why was the government being so stubborn about this? When you go there, it's striking because it's a beautiful place. It looks peaceful. I mean, it's just beautiful mountains, hills, kind of semi-desert. And when you speak with the people, you just hear what they're going through, which is constant harassing by the soldiers, but mostly by the settlers, in order to make their life as hell and hope that they leave. ضراج وسكنوا فيها وشكينا عليهم عدة مرات ولا استفدنا ولا حاجة. He says that the only purpose for the military is to take over the land, because in 79 they came and took the land over there on top of the hill and started a settlement, El Arayes. It's on his own land. So the main purpose is taking the land and leaving the people, the Palestinians, without anything. This was a classic example of terribly mistreating the poorest of the poor. These people who have so little, who have nothing, and they were expelled in the middle of winter. I filed a petition to the High Court. There was already a petition that was filed by ACRI, the Association for Civil Rights in Israel. Some of the difficulties that the people face are the fact that they are denied access to their lands. They have threats from the army and from settlers who live in the area. I recently represented 2 families that lost their sons. بعض المحلات هذه استعملها جيش الدفاع الإسرائيلي من سنة 90. بدأ يتدرب في مناطقنا اللي احنا معتمدين عليها في الفلاحة والزراعة ورعاية الأغنام. صاروا يجيبوا الدبابات هاي الخرباني وهاي الدبابات زي هذه يطلقوا عليها النار بمدفعية برشاشات بكل شيء، ويبقى وظل بقايا من هذه القنابل وهذه المتفجرات، تظل بقايا في الأرض هذه. منها انقتل 2 شباب 2، واحد اسمه عيسى إسماعيل سلمان أبو عرام، وواحد اسمه خليل يوسف محمد يوسف أبو عرام. وفي عندهم بديل، بدل ما بيجوا في وسط الأرض المفتلحة فيه من الحد هذا لحديت عين جدي 60 كيلومتر، بيقدروا مجال ما فيش فيه لا طير ولا غنم ولا بقر ولا إشي ساكن فيه. I assume that the reason why the army chose this area, maybe they thought it will help to drive away the cave dwellers. Just remove a few hundred pesky cave dwellers and you have a Palestinian free finger of land from the Green Line to Kiryat Arba.
52 53 سنة. أنا مواليد ال50 ولدت في طوري هو هان. يعني ما خلينا البلاد هذه بالمرة اللي إسرائيل بتقول منطقة عسكرية واخلوا واطلع وروح. The state never said that they do not have a certain kind of right over the land. It simply states that they have other places to live in, and therefore it could evacuate them. يقولوا يا حبيبي انت ليش قاعد هون روح يطا. قلنا لهم احنا ما إلنا لا في يطا، وهذا أرضنا وهذا ملكنا وإحنا عايشين فيه من زمان. تركيا جدودنا عايشين. أنا يوم من حطيت المحامي ليندا براير جابت لي صورة البيت، قالت لي هذا البيتك مصور من قبل واحد طالع في طيارة كبتر عسكرية وصور بيتك، وهي عندك أنت بديل عن أرض جنبك. قلت له هذا البيت احنا اخذنا البيت هذا من جدي. من يومها انا عرفت انه في علي يعني زي ما تقول في اشي ورا الحكي. يعني اسرائيل معتبر انه انا بروح وباجي للارض انه هذا مش عمل شرعي، يعني تعتبره اسرائيل مش عمل شرعي. شو بدي اقول يا حجة تحكي لنا كمان مرة كيف صارت قصة الحرق الدار؟ انا موجهه بصلي وموسى بقول ها يا حجي ها يا حجي، انا بقول الله اكبر الله اكبر اني يعني بصلي. لما اني قلت الله اكبر سمعني اجى من هناك خفطني واخذني حقي. ما وصلنا الباب الا هي ضربه بتضربني هاني. ما مسكني هناك بده يوصلني الصالون عود ردني هيك الا النار طالعه من باب الدار، والنار طلعت منها لما اكلت كل هاللي. لما فزعوا علينا ولولا البربيج والله ما ظل ولا شيء في الدنيا لكلت هذا والبرة كله. شو بدي احكي لكم يعني شيء زي الكذب. The very actions which will be necessary to continue to hold on to this land are the very actions which will render us morally unworthy to hold on to this land from what I see as a Jewish perspective. For me, it's a just cause. For me, it serves and the people of Palestine and the people of Israel. And anything that's not along these lines is an injustice that I want to fight against. I didn't see that they got any support from the Palestinian Authority. This must be stated. After they were evicted, everybody was pointing about the horrible situations that are at. We didn't see that the Palestinian Authority gave a lot of attention to the problem of those villages. انت بتآمن بالسلطة انها هي تكون عادلة للفلسطينيين؟ ولا مآمن. نعم. انا مش مآمن. ليش لا؟ لانه اللي وصلونا هذول انا عرفته من ذال. انا بالنسبة لي هام بس انا عرفته من ذال. بقولوا ما بوفوا. بقولوا ما بوفوا. انا ماني مبسوط منه ابدا. الايادي وني. وانا بأسف على الحكي اللي هم حكوا. انا بأسف على الحكي اللي حكوا ما مضوا. To my opinion and many others, the core of the problem here is this settlement movement. والبسيج ولا الجرافات يوقفون 5 دقائق ويجي مقفين. وهذه. It's the settlers who took over his land. At a sudden they came and just put a fence and started building there. He came to them and said, "This is my land. How come that you settle in my land? I will go to the police and file a complaint against you. I will go to the court." And he did go. The police came and they stopped the work there for 1 year.
The next year, the settlers came and they continued their work. And he came and fought with them. He went to the police station, filed a complaint. The police came and stopped the bulldozers for 5 minutes. And after the police went, of course, they continued their work. There are people who think that the whole of Israel and the occupied territories should be the great Israel, that this is the land given by God to the people of the Bible, and that they are here to ensure the fact that the Jewish people are on their land and on all of their land. نتنمني روبارة زمرقي عاد زمير نتنمني روبارة زمرقي عاد زمير كي الناس توعبر استفحل ولا خلوك فني ينسي مدار نتبونت نورك كي الناس توعبر استفحل ولا خلوك. The settlement movement started immediately after the Six-Day War. The Six-Day War was obviously a watershed event for Israel. Most Israelis were extremely fearful in the days leading up to the Six-Day War. And then we had this lightning victory, and many people really saw this as an act of God, and that now, instead of facing destruction, we were now had in our possession most of the historic land of Israel. And this was another step along the side of the road to redemption. Through this and through the teachings of Rabbi Tzvi Yehuda Kook, a quasi-messianic movement called Gush Emunim, the Block of the Faithful, was born, and settlements were founded, sometimes in the middle of the night. You know, you came and put up the fence and the water towers and everything, and you were there as putting facts on the ground. By people who really believed that this was our historical opportunity to return to these liberated parts of our national homeland. Then one day we woke up and realized that the numbers were growing, that the facts on the ground were growing, that this was not just a few isolated people that putting up their tents on hilltops, but a presence that was complicating any possibility of a peace agreement, and we're still living with the results today. رفعت القضية وما نجحناش ولا فادوني ولا. And Abed says, as an example, his father, who was shot by the settlers, nothing happened. Also, they beat the father of this guy here, and nothing happened against the settlers. The settlements are the kings there. They can decide the rule. والله جيراننا انه بيضايقوا علينا واكثر شادين على كل الجيران هذول بدهم يطفشوا العالم يعني مش انهم مثلا ماخذين جيري ويقعدوا وخلاص يعني ماخذين انه يدعونا شوي شوي تصيروا مزحل فينا يعني يقيمونا بالقوه. In the South African Hills, if you want to find people that are your stereotypical religiously fanatic settlers, there are many of them there. There are many settlers that we dialogue with that I find to be decent human beings. But in this area, I often say it's like the Wild West. Only people have, instead of 6 guns and horses, they have Uzis and Jeeps. אז אני הכרתי את בעלי את יונתן, והחלטנו לבוא לחבל ארץ זה, כי האזור הזה לא היה מיושב על ידי יהודים, לא היה כאן אף יישוב יהודי לפני 20 שנה, והקימו כאן שרשרת של יישובים יהודיים, שאחד מהם היה סוסיה. זהו, הקמנו את היישוב, והיינו 5-6 משפחות בהתחלה. אנחנו פעטים, אנחנו אנשי שוליים, לא כאן ולא שם. יש כאלה שיגידו אנשים שוליים, יהיו כאלה אנשים מורכבים.
אליעזר אלטשולר, אני הרב של היישוב פה בסוסיא. במילים חריפות הגדיר את זה הגאון מווילנה, שהגלות הייתה בית קברות לעם היהודי. כלומר, אז שם היינו בחזקת גוף, בלי נשמה. אז החזקנו מעמד בתור גופות. אבל למרבה הפלא, אולי לא למרבה הפלא, כך כתוב כבר 2500 שנה בספרי הנביאים שלנו. עם ישראל יום אחד יקום לתחייה, יתחיל להתנער, יאסוף את העצמות מכל המקומות שבהם העצמות האלה היו מפוזרות, ירקום לאט לאט עור וגידים, ובשלב יותר מאוחר גם תבוא הרוח והנשמה, והפלא הזה של עם שקם לתחייה, שמעולם לא היה דבר כזה בהיסטוריה. הפלא הזה קורם אור לעינינו, הוא מתהווה לעינינו בשלושה דורות האחרונים. התהליך הזה הוא תהליך מופלא, תהליך שאין לו אח ורע בהיסטוריה האנושית. צריך להבין אותו, צריך לעמוד על המשמעויות שלו. יריב, אני ממרכז סיור ולימוד סוסיא. אנחנו כרגע נכנסים אל 10% מהחפירות של העיר סוסיא העתיקה. מה קרה לסוסיא? יישוב שהתקיים מאות שנים, פתאום נעלם. יש לזה הרבה השערות. ההשערות הרציניות זה שהייתה שנת בצורת, הם לא יכלו יותר להתקיים כי בלי מים פה זה קצת קשה. השערה הנוספת הייתה שבתקופה המוסלמית פה, המוסלמים פה השתלטו על העסק, הרסו, שברו, בנו על זה כל מיני דברים אחרים. אבל אני חושב שההשערה, אולי הנבואה שישעיה מדבר עליה, זה על מנת לזכות בגאולה השלמה, אנחנו נהיה חייבים לעזוב פה את הכל, להשאיר פה את הכל, לתת לארץ להיות שממה, כמו ההבטחה האלוקית, ואחרי מאות בשנים לשוב אל הארץ, לכבוש אותה, כמו שיהושע בן נון כבש אותה, ולהתחיל להתנחל בה רגב אחר רגב, גבעה אחר גבעה, ובסופו של דבר לגדל פה דור שגדל על תורת ישראל בארץ ישראל. כשאני הגעתי לסוסיא לפני 9 חודשים, אמרו שמחפשים פה איזה רועה צאן. באנו אשתי ואני, 10 חודשים. ועלינו על הגבעה איפה שאנחנו גרים עכשיו, עדיין לא היו קרוונים. וכשעלינו למעלה, ראינו בדמיוננו את אברהם אבינו, רואה את הצאן, הנוף המדברי המדהים, האדמה הקשה פה, האבנים הגדולות שמשדרות הרבה עוצמה. ואמרנו לעצמנו, עוברים לפה, עברנו. هذه سوسي خربي قديمة يعني. كانوا يسكنوها رعاة الأغنام والمزارعين وفي مغر. سكنوها من زمان هذه البلد، من زمان. وهذه سوسي لما مرت العهد القديم هذا وأجت إسرائيل في السبعينات اكتشفت هذه الكنيسة. بعد ما اكتشفوا الكنيسة طردوا كل السكان بغنمهم كلهم طلعوهم برا.
בספר, ובוא, ציפור עפה, מג'י, ודוב, וקוף, וצפר, ועוד ועוד ועוד. ודור כבר יודע את כל אשה. יום אחד חשב דור, איזה כיף היה יכול להיות לו מישהי מהחיות שבספר הייתה באה לגור פה בחדר עתיק, כמו למשל פינגווין. אבל פינגווין כזה עמי, ואז קרה דבר מוזר. בחדר הופיע מומן, הסתכל ואמר, כן, יש לך חדר די נחמד, אבל לא מספיק קר. אני מוכן כאן לגור, אך בתנאי שיהיה פה מה יהיה? קרח. לא קוביות מהמקרר, אלא הרבה יותר. מסביב. דור שמע והקשיב וענה, לא, ודי. המקור שלנו זה התורה שקיבלנו לפני 3,000 שנה. ובתורה שלנו כתוב שזאת הארץ המובטחת. הארץ המובטחת לאברהם, ליצחק, ליעקב. ואנחנו לא יכולים לנהוג אחרת. Look at it. Children, schools, swimming pools, houses, couples. People live here. They haven't lived here for thousands of years. Look at these hills. We depriving anyone of anything? Barren land. You know what? If we hadn't come here, it would have stayed barren for another 2,000 years. هذه إسرائيل في الثمانينات كتبت تقرير قالت هذه الأراضي غير صالحة للزراعة بتطلعش ولا شيء، هذه أرض صحراوية. وكتبوا عنها وجابونا تقرير إنه هذه بس للصيد وللتدريب العسكري. ما كانوا يعرفوا إنه هاي طول الزرع يهوي 80 سنتي والناس عايشين منه. ما كانوا يقولوا هذا. כי פעם גרו כאן יהודים ויש כאן הוכחות בלי סוף שהאזור הזה היה מיושב יהודים, כמו שכל ארץ ישראל הייתה מיושבת, ולכן אנחנו חזרנו לכאן, ולכן זה הבית שלנו ואין לנו מקום אחר, ואנחנו לא נעזוב את המקום הזה לעולם. وهذا أرضنا وهذا ملكنا وإحنا عايشين فيه من زمان تركيا جدودنا عايشين. In spite of all the evacuation attempts, every time they simply get back to that area and choose to live there, which means that they have no other place to live. This makes them, according to the Israeli law and according to international covenants, permanent residents of the area. شلوم اليكر قال أنا بحل حل براني مع الحكومة. تحول من هناك راح لمسؤول المنطقة الجنوبية قال له هذه المنطقة سنتي واحد احنا ما بنفرط فيها. קודם כל, זה שזה אדמות שלהם, שיוכיחו. אני רוצה שיוכיחו מתוך הפסיפס שראינו היום שזה אדמות שלהם. אני רוצה שיוכיחו מתוך הכתובת בפסיפס שזה אדמות שלהם. מתוך החורבות של העיר סוסיה, אני רוצה שיוכיחו שזו אדמה שלהם. מתוך הבורות מים שנחצבו לפני 1,500 שנה, אני רוצה שיוכיחו. هذه شجرة عمرها 60 سنة وكان في زيها أخرى يعني 2000 شتلي كان في المنطقة في قرية جنبة من لوز ومن زيتون ومن تين. وهذه الأرض يعني لو كانت مهجورة في الأيام الأولى مين زرع اللوز هذا؟ יש לנו בהוויה הדתית שלנו, בהוויה הרוחנית, היהודית, מושג של מצוות התלויות בארץ. בעצם כל הייעוד הרוחני, הדתי של עם ישראל, אמור להתממש רק, או בעיקר כשאנחנו יושבים בארץ שלנו. כיוון שרק כאן באמת אפשר לחיות חיים של מצוות, חיים של מקיפים את כל מערכת המצוות שיש בתורה בצורה מלאה.
Avadia Yosef, for example, the spiritual mentor for the ultra-Orthodox Sephardic Shas party in this country, ruled many years ago that as holy as the land of Israel is, that human life is more holy. So as painful as it is, and it really is painful to think about giving up part of the land of Israel, or sharing part of the land of Israel, if it will prevent bloodshed, as painful as it is, you do it. مش ذاكر لأنه مش سقيم. الحين بتلقيه بيحرق بخش. بيحرق. هذا حسوالي حج. تذكر يوم عرسك؟ لا وانا ذاك شكلتني. اللي بقت في الحكمة نهار عرس. فكينا من هالكلمة هاي. لا عن جد تذكر يوم عرسك تذكر يوم. مو انا مثل ذاك. يعني ايش ما تنسيش حاجة عبالك تسوي الحال؟ بقيتش بديش اياه وبقيت زعلان. عن جد؟ غاصب شريف. خذك نادي. ده صوتك ولا كسر؟ بس مش صاحب دي. يعني لو قلنا نجوز مريم الحين بعد عمر طويل للحج وهم برحلوا فينا يوم نقدر نقوم نسوي غناوي. احنا دشرينا من مستوى سياسي مدن مدن في منطقتنا هذه نقدر نسوي اغاني. نقدر. شو يعني؟ لانه بيجي عباله من الاحداث محتاج الوقت ما حدا بغني ولا بي. ولا السنتين هذول مع الاحداث فيش افراح زي زمان. Now because of the situation and who has the ability or who wants to sing or feels like singing or dancing. So there is, I mean, to sing or to dance, you need to be happy. No one is happy around. So now everything is done silently. Once again, terror comes to Jerusalem with the blowing up of an entire shopping center in Ben Yehuda Street, a shattering prelude to a day of sorrow. Here, in the heart of the city, a devastating blast wrecked several buildings, including the Atlantic Hotel, burying scores of victims under tons of rubble, for which Arab quarters later claimed responsibility. So far, the death roll is known to be over 60, a fresh cause of grief and bitterness in a dark and troubled land. פתאום מתברר שבכל רחוב שני יש מעבדת נפץ. פתאום מתברר שכל בן תשחורת שלישי רואה את עצמו פוטנציאל להיות מתאבד. פתאום התברר שכל אימא מעודדת את המשך להתאבדות. الله يثبتنا تاكل مشانيع شزلوكتي ما بايت التعليم مش فيني قام أنا يدخل العروس ما شلوتي وفي أي ظروف في المرتبة الأولى في أي عمل اجتماعي يعني هو بيطلع من البيت تبعه مستعد أفرجها لك ست اللي وجه شو البطاقة المصري دائما وفي أي ظروف في المرتبة מי שאין מתפוצצים, או שהילדים שלא מתפוצצים, אז יש את האופציות האלה, נביא את האופציה השנייה. الله يخلفني What did basically happen here? I think we can state two axiomatic propositions. One, no country in the world would allow its people to be bombed and killed in the way that Israelis were bombed and killed in the period leading up to a defensive shield without reacting. Security! Immediately! You need to restore the security in their own hands, and it will be for Jews and for... Axiom 2. No people in the world would or ought to accept living under occupation for 35 years. As long as we're in the context of occupation, it's going to be this kill or be killed kind of situation. זה מילים יפות, אבל בשטח מתנהלת מלחמה.
בשטח מתפוצצים בקבוקי תבערה ומטענים ונשים וילדים נהרגים. אפשר לדבר על מה היה אילו, אבל בשטח זה לא קורה. العمليات الاستشهادية ناتجة عن إحباط لكل إنسان مش واصل لإشي بده إياه، له إشي مسلوب منه مش قادر يوصله. شو العدالة بالنسبة إلي؟ العدالة نزلت في جميع الكتب السماوية، والعدالة عدالة ربنا في الأرض. أما قول إنه أنا يا القوي أفرض العدالة زي ما بدي، عمرها ما بتصير. Any attack, any damage done to a human being, which is created in God's image, all of us, is an attack on God. There is an image of God in the world. It's the human being. הרבה דברים. גולדה מאיר, ראש הממשלה, אמרה פעם שעל הרבה דברים היא מוכנה לסלוח לערבים. רק על דבר אחד, בשום פנים ואופן היא לא תוכל לסלוח להם. על זה שהם הכריחו אותנו להילחם בהם. ואני חושב שהיא ביטאה את זה יותר בחריפות, שהם הכריחו אותנו להיות רעים. ליצור בנו איזשהם אמוציות אנושיות של מלחמה, של הרג, של שנאה במובן מסוים. כל זה לא היה קיים בנו. לא אנחנו חיפשנו את זה. הם היו שייכים למקום הזה עד לפני שנתיים. עובר קו נחרץ, שקוראים לזה בעברית סכין חריף, שמבדיל מה שהיה עד לפני שנתיים ומאז והלאה. עד אז הילדים שלי הבדילו בין ערבי טוב לערבי רע. היום הילדים שלי מבחינים בין אויב לאוהב, וכל ערבי הוא אויב. The Israeli society is afraid. They're afraid because of the violence and the terrorism. And then any kind of exaction against the Palestinian civilian can be accepted by the Israeli society because it's to protect ourselves. But in the south of Mount Hebron region, there's no such thing as terrorism, violence. It's a population that's living in a very old kind of way. So it's very important to show this example as an example of where the Israeli authorities are using the harassment and it's not linked to security. It's in here you cannot make the link. يعني أنا لولا أنا موجود قبل شهر هذا تمار نزل عليهم في الخربة في المغر ومسك قاعد يطخ على الناس وهم قاعدين في المغارة في سقف الحيط مشان يخوف الناس وقاموا الناس بدهم يسووا عليه ضجة وكاتلوا ويضربوا. أنا رفضت هذا الحكي طحيت قعدت هناك وهديت. أنا رفضت ما بدنا مشاكل. عندنا 100 طريق توصل للحق. مش بإيدك مثلا تيجي تأخذ حق من واحد بإيدك. في عندك قانون. أول شيء بتمشي بالقانون. ما بعد القانون بتقول فيش شيء. القانون هو موجود. أنا بقول اللي بيمشي على الطريق القانوني بيوصل للقانون. We filed this petition to the High Court. At that time, it was in March the year 2000. لما أجت المحكمة رحنا من هنا حضرنا المحكمة. في المحكمة بيقول إن مدعي العام العسكري بالعبراني بيقول هذولا زي الغبريم. بيقول له هذول زي الغبريم. أنا برحلهم الصبح برجع المغرب اللي هم موجودين.
حكمت المحكمة برجوع أهل الكهوف لكهوف. في ساعتها يعني حكمت إن نرجع لأراضينا. In this conflict, there's not going to be there isn't going to be any loser or any winner. There's going to be or two winners or two losers. عملوا الأواعي وقالوا ولا واحد بظل هان لا غنم، وجيت بعطي مسؤول الإدارة المدنية تبليغ المحكمة، بيقول لي هذا بيحميكش مني إني أحمل كل شيء. The legal status is the same as it was 2-3 years ago. They are allowed to live in the caves. They are allowed to graze in the area. In some of the areas, they are allowed to continue with agriculture. Although they are not allowed to open new wells or to dig for water. They are not allowed to build even for protection in the winter or in the summer. ميزة المغر إنه عاشوا فيهن وولدوا فيهن وتربوا فيهن. يعني عندهم لو صح لهم يبنوا بيقدر يعني أحسن من يكونوا مغارة، أما في الظرف الحالي ما بيقدروا لا يبنوا بيت ولا يسوق. بس في المغارة بقول كل مغارة ما هي مسوية، بجرفوا حبة التراب وسكنوا تمن الله يفرجها. I consider to make an attempt to change that legal situation, to make an application and to claim that even under the occupation with all the political restrictions and the lack of justice to the Palestinians, it's too much to see the settlements growing day after day in that area and to deny people from basic rights of living, having shelter over their head. The case was postponed again for another 3 months, and it was due to be heard today. And 2 days ago, the state again asked for another postponement. The Supreme Court is challenged by the situation, and therefore they cannot rule against the Palestinian inhabitants of the region because it's against the principle of justice. But on the other hand, they cannot rule against the state because it's war, which we all should like. But one can be right-wing or left-wing or Zionist or anti-Zionist or a-Zionist or whatever and believe that there's a message in our Jewish tradition about human rights which needs to be respected, which needs to be above all those questions. بعدين هل من الصحيح إنه إنسان عايش في أرضه و10 غنمات إله بتيجي قانون عدالي بنقول عن عدالة إسرائيلية تيجي تقيمه من وطنه وتروح ترميه في حدى الجلدات تضيع كل عيشة 10-12 نفر وراه. وين هذه عدالة؟ We're not talking about a court that is supposed to do justice to its own population. We're talking about occupied territory that through all various kind of military orders give the Israeli courts some authority in some cases. And all this is completely twisted. I think that today what the Israeli government is trying to do is to try to prove that he is powerful and that to break the resistance of the Palestinian people in order to implement his map. This was yet another example of Israel being willing to violate people's human rights in the name of a negotiating position. واحنا ما بنتعلق مش مربوطين بأي مشاكل في العالم، احنا الناس عايشين على الغنمات والفلاحات بس، ما בندخل في سياسات احنا. קודם כל אני חושב על זה שהם הלכו לבג"ץ, כל הכבוד להם. הם צריכים, אם מאמינים שזאת אדמה שלהם, הם צריכים את כל הדברים החוקיים לנסות וליישם. מה שאותי מעצבן כל הסיפור הזה זה אותם יהודים נשמות טובות שפועלים נגד החיים היהודים כדי לעזור לאויבים שלנו. We did interact with some of the settlers from Susia. Basically what they said was, what I was told was, the Palestinians we can understand, but we can't. You're a traitor. כשהעם לבדד, כשהוא בדד במחשבה שלו, שהוא לא מתחשב בכל מיני כאלה שאומרים ככה ואומרים ככה ומה יגידו עלינו ומה יספרו עלינו ואיך יראו אותנו, כשהעם לבדד, אז הוא ישכון. הוא ישכון בארץ הזו.
I try to state whenever I have a chance to that legal questions here are not important because the strong side with the Israelis are making the law. شو برأيك لازم شو العدل يعني؟ العدل هو كل إنسان يأخذ زي ما تقولي كل ما يستحق في الدنيا وما بدون يعني مشاكل وبدون خوف وبدون شيء. Judaism has no concept of rights. Natural rights, civil rights, all these kinds of rights is not a Jewish term. We considered ourselves as people who are obliged to do the best for the benefit of the entire humanity. So it's another concept. It's a concept of the commitment and not of the rights. It's a job. It's a mission. At some point, we have to stop talking about actualizing every single one of our human rights and think about how we're actually going to live together. السلام إذا ما بيكون ثقة متبادلة عمره ما بصير سلام. بين قوي وبين ضعيف عمره ما بصير سلام. אני לא אשכח שבבצורת לפני 3-4 שנים היינו בשטח בטיול וראינו חסדות לא גדלים ויש שם איזה רועה צאן בכפר יטאווי, אמנה יטאווי, והוא אמר, שאלנו אותו, נו מה אתה אומר עם הגשם? הוא אומר, יא אללה, זה בעיה שלנו ושלכם אותו דבר. הוא אומר, אולי נלך להתפלל ביחד איזה יום שזה יצליח. I mean, this attempt of the government and the settlers to drive them out is so vicious that I do believe that we can get in the future enough support to help them. والله هذا ما بنعرف شو المستقبل مخبينا. إنه يعيش زي أي إنسان قاعد في واحد يعيش بكرامته بس أقل شيء إحنا ما بدنا يعني لا أوتيل 7 نجوم ولا 5 نجوم، إحنا نعيش زي ما تقولي متواضعين في عيشتنا بغنماتنا، بنظل هنا ما يقربونا، لا نقربهم ولا يقربون. רבות מחשבות בלבי, יש הרבה כמה שאתה רוצה. עצת השם היא תקום. מספיק ודי, החליט אז גור. אני לא רוצה בכלל לגור. לא אצל הפינגווין ולא אצל הגמל, לא אצל הג'ירף ולא אצל הפיל. כאן, בבית שלי, זה הכי טוב בשבילי. וזהו זה. והסוף היה שהחיות נשארו בכל זאת לגור אצל גור. איפה? פה. בסיפור הזה כאן. Steam, then fall from grace.